And what you bring today? Camping. Yeah. It's elbow. Oh, is it really? Shimli, chocolate good? You're not that. അപ്പോൾ Happy സമയം New Year. 12 o'clock. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഗൈസ്. അപ്പോൾ സമയം 12 മണി. പുതിയൊരു വർഷം പിറന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം 4:30. നല്ല ഇടി വെട്ടി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെന്റ് ചെറുതായിട്ട് നനയണയും കൂടി ഉണ്ട്. The floor is stuff. This is only yet. That then is water is leaking from the window. Huh? Big one, this one. This one. Yeah. We all awake now. ഗൈസ്, നല്ല മഴയുണ്ട്. ഇടിവാള് വെട്ടി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെന്റിൽ ചെറിയതായിട്ടൊരു ലീക്ക് ഉണ്ട്. Actually from the window actually. Other side all is safe. Rest all okay. We managed to sleep. Shimli, rain? Oh, the animal scared. Run away. Shimli, wake up. Yeah, what will happen to dear Shimlu? Heavy rain now. ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണി മോർണിംഗ്. പക്ഷെ നല്ല മഴയും ഇടിവെട്ടും തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ. This water throwing around. Yeah. It's cold. Today is cold out. Yesterday. Because the rain already. That's why. Baby. You come. Hey guys. ഞങ്ങള് വൈകിയാണ് എഴുന്നേറ്റ്. ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. Temperature is more than 20, less than 20. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അടുത്ത മഴക്കുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്നത്. Look at that. നമ്മുടെ ചെയറിൽ വെള്ളം കണ്ടു. My God. Shimli. Shimli is sleeping nicely. Two eggs yesterday I found. I want to see that it's okay or no. Yeah, see there, baby. It's okay. So that will be very strong there. Yeah. The nut is strong. This is a really nice experience.
first experience ever we got because it's raining. In Dubai, once a while only raining, and that is on the first day of the new year. And we are outside, inside camping. So that's amazing. They are tent. Happy New Year. Happy so much water this Yeah. ഗൈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ബേബി? Turkey breast, smoked turkey breast. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീരിയൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ടർക്കി ഹാം ഉണ്ട്, കുയിലേക്ക് ഉണ്ട്, ഫ്രൈഡ് കുയിലേക്ക്, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ക്രൂയിസൺ ഉണ്ട്. നൈസ്. ഷോബ്ലി സ്ലീപ്പിംഗ്. Just to make it hot only. Like a papadam. This is turkey, huh? ഈ പെണ്ണ് ടീ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ടീ രാവിലെ ടീയിലേക്ക് Packages forgot. ഒരു പീസ് കോഫി ഉണ്ട്. നമുക്ക് കട്ടൻ കാപ്പി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ. You have to check, double check. Breakfast and bed. Wow. Syria. Cornflakes. Midnight. Finish it. That come. A little Brown sugar. wow. The sun is come out now. ഗൈസ് അങ്ങനെ മഴക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. The food but നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന 2 ദിവസം അല്ല 1 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം എല്ലാം മൊത്തം eating too much. excuse me. The skin is very thick. Because this is നല്ല കാറ്റല്ലേ.
New Year first day. We are here enjoying. So I think that the whole year we will be like that. That is great. Guys. That's fine. Okay, that's nice. Wake up! How are Good morning. Oh my god. Yeah. I'll put shoe for you then. The face. Oh, handsome guy. Drink little water. Take the meat. Look like Mongolia. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സീരിയൽസ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ്, ടർക്കി മുട്ടയിടയില്ല, ഓംലെറ്റ്, ഫ്രൈഡ് എഗ് ഷുംബ്ലി, പിന്നെ മിനി ക്രൂയിസോൺസ് ഉണ്ട്. ക്രൂയിസോൺ, പിന്നെ മൊക്ക, പിന്നെ ഷുംബ്ലി. Cappuccino with this. Hungry, let's eat. Yeah, Sean, come here. Come. Fruits, come here. Rainbow, come. Eat the cereal. Chuk. Omelette. Guys, കൊയിലേക്കിൻ്റെ ഓംലെറ്റ് ആണ്. Try it. Wow. Okay, go. Spicy. That's wrong, okay. Always big portion. Very nice. It's nice. Good breakfast. It's okay. Turkey mozzarella. Oh, turkey breast, smoked turkey. It's not mozzarella. Smoked turkey. Yeah, you can see that. It's a smoked turkey. Just now cold. It's stuck cold already. It's not the weather stay cold. Now nice. Shouldn't go so far. Rain will come. In a mini croissant. The chocolate inside. Chocolate croissant. What do you like? This is nice. Somebody will like it. You have to give it for him. This is for Shumbli. Now it's so pleasant.
Not like 4:30 morning. രാത്രി മൊത്തം മഴയായിരുന്നു. My God. Shumli, let's eat and we go there. Dear, okay? We'll go and check Dia again. Okay? Yes, go. Okay, let's eat first. Right. Yeah. Very nice. So some coming to many eyes. Put this one in there. ഗൈസ്, ഒരു മാൻ അതിൽ ഓടിപ്പോകുന്നത് കാണാം, പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. That is another one. Yesterday one is bigger than that. You can go here and shoot. Yeah. This is another species, okay? It's Yeah. not the same. Not But the you same. shoot? Yeah, sure, but this is far. Far and the color is mixing with the grass. This is the end of this way. No. Will not go more. It's not yet ripe. One But is all ripe, it's small. sour and sweet. നമ്മളുള്ളത് റിയൽ മരുഭൂമിയിലാണ്. വെരി നൈസ്. റിയൽ ഡിസേർട്ട്. Yeah. See how beautiful. That's good. We just cross this and come and we see this beautiful land. Just follow Abba. Follow to Abba. Close that. See how scary this stone. Yeah. Stones are. But the birds is making the nuts inside. Yeah. How they can stay? You see, they got a nature gift. Oh, sorry. There's the nuts again. Is it Dia Pupu? I think. This is fish, baby. Baby.
Daddy, Oh, the thing is that we are giving the food. That one is really cool. Yeah. Oh, koi fish. Koi. Yeah, it's so beautiful. This is vegetarian actually. Really? Oh, Koi carp. karu. Only Yeah, vegetarian. Oh. If you fall down, they will tweak you like this. Yeah. Not yet. Yeah, but we have to check another fish. There's more fish out there, baby. Let's Look at the grass. Enjoy your meal. The birds. Lot of flower. The bird. I'm sure they're raining. The clouds are down. Before going, one more time rain is coming. We already packed everything. Shumle, no charge. We'll watch at home. We're going. Let's finish, okay? We are going home. Car is coming, so we'll go. So, just rain little bit. Stop. Not completely stop yet. Sure? You okay? Yeah, I could be in the strands. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മഴ തുടങ്ങി. We go yesterday this way. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെള്ളം കയറി കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. മഴയുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമ്പിംഗ് നല്ലതായിരുന്നു. നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിലായിരുന്നു. വർക്കിൽ നിന്നൊരു റിലീഫ് എന്ന രീതിയിൽ അത് നല്ല വെതറാണ്. മഴയാണെങ്കിലും നല്ല രസമായിരുന്നു. നമ്മുടെ
വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. പുള്ളിക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് വരാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റക്കായി. ഇവിടെ വേറെ ടാക്സിയോ വേറെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആളിവിടെ വരണം. കാരണം ടാറിട്ട റോഡല്ല, അപ്പോൾ എല്ലാ റോഡിലും മൊത്തം വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം മടിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാരണം വലിയ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇതിലൂടെയുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാറിട്ട റോഡല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം മണലാണ്, വെള്ളം കയറി പിന്നെ മൊത്തം നമ്മൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല. കാരണം വണ്ടി മൂവ് ആവത്തില്ല. ഗൈസ്, അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ 5 മണി വൈകുന്നേരം. നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നത്. ഇനി തിരിച്ചു പോകണം. അതും ഓഫ് റോഡാണ്, ടാറിടാത്ത റോഡാണ്. മൊത്തം ചെളിയും കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന റോട്ടിൽ കൂടെ വേണം തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് തിരിച്ച് മെയിൻ റോഡിൽ എത്താൻ വേണ്ടി. You have to go this way. Yeah, because this way is very dangerous to travel. The security told us this way at least better. Maria. Yeah. Maybe you want. Guys, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി, ബാറ്ററി ഓഫായി. നമുക്ക് ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. നമുക്കൊരു ലോക്കൽ ആളിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. ആളുടെ വണ്ടിയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മെയിൻ റോഡിലെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Really, yeah. See him. He just stopped and he just asked, Yeah, "How may I help you?" Like this. very good person. He straight asked, "How may I help you?" He knows that it's already we are in a difficult condition. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓണല്ല, മറ്റൊരു വണ്ടി നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല, വെട്ടമില്ല, പിന്നെ റോഡ് മുഴുവൻ വെള്ളം നിറഞ്ഞെടുക്കണ കാരണം നമുക്ക് റോഡ് ശരിക്കും കാണാനും വയ്യാത്തൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഇപ്പോഴും ഓഫാണ്, കാരണം ബാറ്ററി ഇല്ല. ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലെത്തിയ കാരണം നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ RTOയുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. Just remove this cable, huh? Thank you so much, bro. Thank you. He's checked there. Head west, then sharp right. Thank you very much. Thank you so much. My God. My sadness. Yeah, he's sleeping nicely. You're back online. You are on the fastest route and your route is clear. You should reach your destination by 2024. ഗൈസ്, ഫൈനലി നമ്മുടെ കാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you then. Bye.